Bahnhof gemacht. Oder wir sind zum Bahn gelaufen. Zum Bahn gelaufen. Gelaufen is walking, right? Gelaufen is actually running, no? But you don't run, but you can still say we went to train. Okay, wir sind bis zum Bahnhof gelaufen. Spaziergang is a casual walk. Okay, when you do a purposeful walk, it is always laufen. Okay. Wir sind zum Bahnhof gelaufen. Oder wir sind zum Bahnhof zu Fuß gegangen. Zu Fuß gehen, ne? Zu Fuß, on foot. Okay. Okay. So, what we say? Repeat. Wir sind zum Bahnhof zu Fuß gelaufen. Wir sind zum Bahnhof zu Fuß gegangen. Gegangen. Okay, gehen, perfekt, gegangen. Wir sind zum Bahnhof zu Fuß gegangen. We went to the station on foot, right? Und wir sind zum Bahnhof. Wir sind, 1, 2, 3, 4, wir sind zum Bahnhof. Bahnhof, you understand, right? Yeah. Train Zum station. Bahnhof zu Fuß gegangen. To go on foot is called zu Fuß. Gegangen. Yeah. Gegangen and laufen is same meaning. No, gegangen is gehen. Okay, laufen is to run. Spazieren gehen is just have a casual walk. Okay. So there is little different in gegangen you also go, in laufen you also go, in spazieren you also go, but there is a difference. There is a difference of purpose, right? So that word which you said, spazieren. Spazieren gehen. Spazieren. Einen Spaziergang machen. Okay. Okay. Okay, let me see his open sub document. Und hast du mit Freunden getroffen? Hast du Freunden getroffen? Treffen. Okay, let me share the screen. Let me share my screen. Yeah. Can you see my screen? No, I think it's loading. Yeah. Yeah. Now I can see. Okay. It's loading. Yeah. Spazieren gehen. Okay. Spazieren gehen. Laufen. Okay. Zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen. Okay, zu Fuß gehen. So, spazieren gehen, laufen, zu Fuß gehen. In principle, they have the same meaning, right? Yeah. To take a casual walk. Okay.
run to go on foot, right? And Yeah. there's one more word, jogging. No? Jogging is jogging. Yeah, jogging. Mm. Okay. Yeah. So in principle, these are four words for the same type of action, right? Yeah. Wir sind zum Bahnhof gejoggt. Gejoggt. Wir sind zum Bahnhof gejoggt. This will mean, Yeah. what will this Yeah. mean? We have done jogging till the station. Uh-huh. Okay. But we did Yeah. not go by train, or our purpose Mm-hmm. was not to visit station. Mm-hmm. But this is a point up to which point we had done the jogging. Yeah. Yeah. So Yeah. Fußgehen, wir sind Sind zum zum Bahnhof Bahnhof zu Fuß gegangen. Bus gegangen. Now, going on foot is a means of travel, right? Instead of Yeah. taking a taxi, what we have done, we went on foot. Mm-hmm. Now, you understand the difference? Yeah. In jogging, you also go on foot, but you just went to that point, right? Yeah. Your purpose was to do a jogging, not to visit the station, Mm-hmm. right? Yeah. But you went to a station as a landmark, right? Yeah. So Fußgehen means you use your own legs as transport, right? Instead of taxi, Yeah. you used your Mm. legs. Und Mm-hmm. laufen, wir sind Wir sind zum Bahnhof laufen, zum Bahnhof gelaufen. 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 Wir sind zum Bahnhof gelaufen. We ran up to the station. Mm. We ran up to the station. Station. Okay. Yeah. Same way, taking a walk. Wir sind zum Bahnhof, Wir sind zum Bahnhof. bis Bahnhof. Oder zum, wir sind, wir haben einen Spaziergang, Noun, Spaziergang, Spaziergang. einen Spaziergang bis Mm. zum Bahnhof. Bahnhof Zum Bahnhof. gemacht. Gemacht. Ja, machen, Gemacht. Yeah. macht, Du. gemacht. Okay. Okay. Mm. Got it? You see the fine difference between all this? Yes. Okay, let me see why other people are not joining. Okay, no problem. Okay, let me see who else is not there. Who is there?
Okay. No problem. Okay. Okay. So understood this? Yes. Yes. Okay. So now just read it. Familienmitglieder. Familien Mitglieder. 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 Mit. Familienmitglieder. Mit. Members of the family. Mitglied is member. Okay. Okay. Hmm. Der Mitglied. Der Mitglied. That means member. Okay. Hmm. Mitglieder. Plural. Familienmitglieder. Okay. Yeah. So one word. Familienmitglieder. Members of the Fami. family. Okay. Who are all members in the family? Bitte lesen. Uh, Bitte lesen. mein Bruder, Mhm. mein Vater, Mhm. mein Großvater, Mhm. Großvater is also called Opa, Opa. And mein Onkel, uncle. Uncle. This is Onkel, A. No, this is A. Onkel, And this is Cousin, cousin. This is cousin. cousin, Or cousin, cousin. This is a French cousin. word. Okay. So in German it will be read as cousin. Cousin. Okay. Yeah. Oder Vetter. 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 All cousin, brother and sisters are all cousins are called Vetter. Mm-hmm. Okay. Okay. Er ist Jahre alt. Jahre alt. How will you feel it? Alt. Age. Yes, right. Er ist 66 ja, Jahre alt. 66 Jahre alt. Meine Schwester. Meine Schwester, meine Mutter, meine Großmutter, Oma. Opa und Oma. Oma. Opa. Okay. Oma. Und Oma. Uncle. Tante. Tante is auntie. Okay. Cousin is masculine. Cousine is feminine. Cousine. Cousine. Yeah. Cousin or cousine. Okay. Cousine. Yeah. Sie ist 33 Jahre alt. 33 Jahre alt. Ich habe 3 Geschwister. Geschwister, was heißt Geschwister? Sibling. Sibling, very good. Einen Bruder und 2 Schwestern. Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. Ich bin Einzelkind. Einzelkind? Single child. I'm the single child. Yes. Yeah. Mein Großvater lebt nicht mehr. Was heißt das? Lebt nicht mehr? Leben, lebt? Lebt is live. Life. Live, right? He is no more. He is not alive anymore. My grandfather lebt nicht mehr. Nicht mehr. He is no more. Yeah. ist vor einem Jahr. Ist vor einem Jahr gestorben. Vor einem Jahr? Vor einem Jahr ist gestorben. Gestorben. Verb क्या है इसकी? Verb is sterben. Okay. Verb is sterben. Sterben means to die. Okay. So he died 4 years before. Is that the meaning? 1 year before. Vor einem Jahr. Okay, einem. Yeah. Okay.
Ja. Er ist vor einem Er Jahr ist vor einem Jahr gestorben. gestorben. Er Er ist ist schon tot, tot. schon Tot tot. is dead. Okay. Tot means dead. Dead Schon means already. Schon means, I think I had already. told you in the very beginning, right? Yes, yes, yes. Remember? Yeah. Yes. Yes. Er ist schon Ah. tot. Weiter? Meine Großeltern haben 3 Meine Enkelkinder. Großeltern haben. It's not haben. Haben. Ja. Haben. Meine Mund immer Großeltern aufmachen. Haben. haben. Ja. Meine Großeltern haben 3 Enkelkinder. Enkelkinder. Was ist Enkelkinder? Enkelkinder? I don't know. Enkelkinder. Grandchildren. Okay. Grandchildren. Grandchildren. Okay. Einen Enkel und 2 Enkelinnen. This is plural. This is singular. Enkel kinder or Enkelkind. Enkel. Okay. Einen Enkel und Einen zwei Enkel und Enkelinnen. 2 Enkelinnen. Masculine, feminine. Okay. Enkel, Enkelinnen. Meine Eltern sind geschieden. Meine Eltern sind geschieden. Geschieden? Divorce. Divorce. Very good. Meine Eltern leben Leben. Meine Eltern leben. Leben. Leben is different. Meine Leben. Ja. Meine Eltern leben Getrennt. getrennt. Separated. Correct. Getrennt. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meiner Mutter. Bei meiner Mutter. Die Mutter. By is an dative preposition. So dative में क्या हो जाता है? D का क्या होता है? Dear ना? There. By meiner Mutter. By meinem Vater. Dear का dem हो जाता है dative में, है ना? Yeah. So ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meiner Mutter. Ich lebe bei meiner Mutter. So I live with father I live with my father. I live with my mother. Okay. Ja. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Aber ich will ausziehen. Ausziehen? Ausziehen. Ich wohne noch bei meinen Eltern. I'm still living with my parents. But I want to move out. Outside. I want to move out. Okay. Okay. Ausziehen. So, ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich will ausziehen. Richtig. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Meinen. Dative plural. Yeah. No? So, meinen. Okay. Meine. Weiter? You understood this? Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Ich wohne nicht mehr. Mehr, I don't understand. Ich wohne nicht mehr I don't bei live with meinen my parents anymore. Okay. I don't live with my parents anymore. Noch und nicht mehr.
are opposites. Noch का मतलब still, nicht mehr, no more, no more. No more. Okay. Okay, see, nicht mehr Yep. was here, no? Lebt nicht mehr. Mein Großvater lebt nicht mehr. Right? Mm-hmm. Mein Yeah. Großvater lebt nicht mehr. Same thing. Ich nicht Yes. mehr, no Ish. more. My father is no more alive, right? Mm-hmm. So, ich wohne Ich wohne nicht mehr bei meinen meinen Eltern. Eltern. Ja. Meine Eltern. Meine Eltern wohnen in der Nähe und Nähe. wir It is not Nähe. nahe, it is Nähe. Nähe. Ah. Nähe. In der Nähe und wir sehen uns oft. Wir sehen uns oft. Sehen uns oft. Don't mix up, otherwise it will become wir sehen uns soft. It is not Uns soft, oft. it is us oft. Uns oft. Okay, so they are two different words, no? So they have to be read separately, no? Meine Eltern wohnen in der wohnen Nähe. der Nähe. Nähe? Was ist Nähe? Nähe. Pass Und me. In the wir nearby. Nähe ist next. Nearby. Oops. Nearby. Nearby. Und wir sehen. Wir Sehen? sehen Sehen? die To see. To see, as in English also, to see means also to meet, na? Ja. We meet. Wir sehen uns oft. Okay, we meet often. Ja. Oh. Or I go and we see them often. And to see in English also we say, use na, we see them often. Let us, when are we going to see each other? And when are going to we meet? When are we going to meet, right? Yes. So same way, wir sehen uns oft. Wir sehen uns oft. Okay. Meine Schwester. Meine Schwester hat 2 Kinder. Mein Neffe heißt Robert und meine Robert. Robert. Und meine Nichte heißt Anke. Anke. Meine Schwester hat 2 Kinder. 2? Yeah, my sister have 2 kids. Meine Neffe Neffe heißt Robert, my nephew. My nephew, richtig. My nephew and niece. No? Yeah. Neffe Nephew und niece. Nichte. Okay. Yeah. Neffe, Nichte, right? Nichte. What is the spelling? Niece and IEC? Like this? Niece. Yeah. Is it the spelling? That should be Yeah, the that spelling. is correct, right? Yes, that is the spelling. Right? Yeah. My nephew. So read again. Read it again. Meine Schwester hat 2 Kinder. Mein Neffe heißt Robert. It's not Robert. It is Robert. Robert. Bert. A. This must be read as A, not Bert. It is not Bert. Robert. Heißt Robert und meine Nichte heißt Don't read it as nicht. This is Nichte. Nichte heißt Anke. Meine Schwester ist seit einem Jahr verheiratet. What does it mean? My sister is 1 year married. Yes, she's married since 1 year. Yeah. Since 1 year. Since, na? Ja. Meine Schwester ist seit einem Jahr verheiratet. Meine Schwester heißt. You can fill in any name. Ja. Okay, mein Bruder. Mein Bruder ist
seit einem Monat verheiratet. So my brother is married since 1 month. Right. Meine Schwägerin. Mein. Schwäger. Oh, you Schwägerin. missed this one. Mein Schwager. Schwager. Okay. Mein Schwager heißt Schwager. Schwager is brother-in-law. Your sister? Okay. Sister's husband is brother-in-law, na? Sister. Yeah. Schwager. Mein Schwager heißt Thomas. Yeah? Yeah. Oh, what is this? Why it is printing 9? Oh, okay. Yeah. Brother-in-law, no? Yeah. Okay. Mein Mein Schwager heißt East. We need to add East, right? While saying a name. We don't need to add East. No. Mein Where? Schwager heißt just the name. Yeah, just the name. Heißt Ashok. Yeah. Okay. For example. Yeah. Mein Bruder ist seit einem Monat Mein Bruder verheiratet. ist seit einem Monat verheiratet. Meine Schwägerin. Meine Schwägerin heißt something. Lina. Der Bruder, ja. Okay. Meine Schwägerin. Was ist Schwägerin Schwägerin? heißt Lina. Was ist Schwägerin Schwägerin? ist Sister-in-law. Sister-in-law, right? Ja. Okay. Schwägerin. Okay. Schwager Lina, und Schwägerin. Der Bruder von meiner Frau heißt. Der Bruder von meiner Frau heißt Tony. Okay. Ist mein Schwager. Okay. Ist mein Schwager. Right? He is also brother-in-law, na? Yes. Okay. Die Schwester von meinem Mann heißt. Die Schwester von meinem Mann heißt. René. Sie ist meine Schwägerin. Schwägerin. Meine Schwägerin. Schwiegereltern. Remember this combination. Schwieger. Meine Schwiegereltern. Lieben euch bei uns. Auch. This is It's not na? euch. No, this is na? Auch. Auch bei uns. What does it mean? Meine Schwiegereltern lieben Schwiegereltern. Schwiegereltern means श्वागर क्या है? brother-in-law. श्वीगर क्या हो जाएगा फिर? एल्टन क्या है? What is एल्टन? Parents. तो श्वीगर एल्टन क्या होंगे? In-laws. Correct. Meine Schwiegereltern. Meine Schwiegereltern. Lieben euch not Leben. Lieben is this. This is Lieben. Okay, Lieben. This means to love. Okay. This is Leben. Leben und Lieben. Leben is live, right? Ich liebe dich. To love. I love you. Right? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Yeah. The most common phrase in Germany, ich liebe dich. Okay. Huh? Yeah. Okay. Next.
Meine No so that minor, means no my minor, no in-laws minor, no live minor. with Wait, wait, them. wait. Mine. Where is mine? No, the previous sentence, I'm just asking the meaning, like my in-laws live with them With or us, with us, with uns. us, uns. Okay. Mein Schwiegervater Mm-hmm. heißt, Okay. Tell me a mein name. Schwiegervater heißt, Ralph. some name, Ralph. Ralph. Mm-hmm. Yeah. Meine Schwiegermutter Heißt Mayo. heißt Mayo. Ich habe eine große Family. Eine große Familie. Eine große Ich habe eine große Family. Familie. 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 Okay, this must be clearly pronounced. Familie. Eine große Familie. 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 Yeah. Yeah. I have a Yeah. Great big big family. family. Ich Yeah. habe eine große Familie. I have a big family. Ich Okay. habe eine große Familie. 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 Not familie. Familie. This is a Familie. 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 Correct. Okay. Understood? This you understood? Yes. Yeah. Why is he not joined? Vikram, are you there? Hello, Vikram? Yes, sir. I just joined in. I'm actually listening to what is going on. Okay. I'm there, sir. So why are you not talking? I was listening to what you guys were speaking. No, you have to read it along, na? I was waiting. Yes, sir. Okay, sir. I'll read it along now on. Okay. Okay, read. Now, Vikram. Familienstand. 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 Both of you. Familienstand. Familienstand. Familienstand is the family status. What is your Yeah. status? Right. Right? Yeah. Okay, weiter. Right, sir. Weiter lesen. Lesen. Ja. Ich bin ladies. Ich bin ladies. Was heißt ladies? Single. Single. Correct. Very good. Okay. Verheiratet. Ich bin verheiratet is married. Ja. Ich bin Roshna. Ich bin geschieden. Geschieden. Geschieden is Geschieden. separated. Divorce. Yeah. Okay. Separated. Verwitwet. Verwitwet. Widowed. Widowed. Vikram, understood? Yeah. Right, sir. Ich bin ladies. Ich bin verheiratet. Ich bin geschieden. Ich bin verwitwet. So what is the difference? If you are widowed, you are also single, na? And what is this ladies then? This is also single. Why two singles? So lady is unmarried. Unmarried. Ladies, it is unmarried. Unmarried. And geschieden is married and separated, right? Divorce. Yeah. Or divorce. Right? Or verwitwet is widowed. In all these three cases, you are alone, single, na? Right? Yes. Right. Okay. Weiterlesen.
Ich habe Ich habe keinen Freund. Freund. Ich habe keinen Freund. Ich habe keinen Freund. Keinen Freund. Keine Freundin. Keine Freundin. Keine Freundin. Die Freundin. Keine Freundin. Keine Freundin. Ich habe keinen Freund. Ich habe Ich keinen habe Freundin. keinen Freund. Ich bin single. Ich bin Single. Now you see why it is written I am single. Do you understand the meaning? Do you understand the implied meaning of this sentence? Right, sir. What do you understand? In this case, generally in Germany, last time you said Freund is referred to the like we refer girlfriend and the Correct. boyfriend. Relation. That I have. Relationship. Yeah, this is a relationship. It shows relationship. So normally, I cannot say Vikram is my friend. Okay, Right. because Right. I'm not in relation with Vikram. Correct. Okay. Okay. Vikram is mere bekannt. Vikram is mere bekannt. I know Vikram. Okay. 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 Ich, ich kenne Roshna ist mir bekannt, aber Roshna ist nicht meine Freundin. Ja? Wir sind Freunde, wir sind Familienfreunde. Wir sind Familienfreunde, aber Roshna ist nicht meine Freundin. Yeah, understand the difference? Yeah. Okay, but nowadays people do say Roshna is meine Freundin, or we know each other, wir sind Freunde, right? But it is Yes. not very usual. Okay, so be careful when you are saying somebody as referring to somebody as a friend. Okay. So for friend, we have another word. No, we just say friend actually means relationship. Okay. Okay. But like we say in English, he's my friend. So Vikram is mir bekannt. I know Vikram. Okay, that's it. That's it. Okay, understood? Right, sir. Okay. Next. Ich bin. Ich bin nicht verheiratet. Mhm. Ich bin ledig. Mhm. Aber ich habe einen Partner. Ich habe eine Partnerin. So, you see, partner und Partnerin. Rishish, this is first Masculine. wie Freund und Freundin. Freundin. Okay. Yeah. Vikram. Yes, sir. Ich habe einen Freund. Ich habe eine Freundin. Mhm. Understood? I have one friend. I have like boyfriend and the girlfriend. Yes. I have a friend. I have a girlfriend. Okay. If you are a female, you say I have a friend. And if you are a boy, you say I have a girlfriend, right? Freundin, yeah. Wir kennen uns schon 12 Jahre. What is 12? 12. 12 years, we know. Yeah. Ja, weiterlesen. Ja, wir kennen uns Vikram. seit. Ja. Wir kennen uns schon 12 Jahre. Schon? What is schon? Already. Already. Huh? Okay. We know each other For 12 years. since or for 12 years. We know each other for 12 years now. Already. Schon is already. We already know each other for 12 years. Yeah. Wir kennen uns. We know each other. Verb is kennen. Kennen.
Okay, we know each other. Uns, us, we know us for since 12 years. Right? Yeah. Vikram, understood? Yes, sir. Okay. Wir kennen uns seit 12 12 Jahren. Jahre. So we know each other since 12 years. See, both sentences have the same meaning except this preposition ansh, Since. since. Okay, shown means Since already. Since is a already. dative preposition. That is why it is n. Okay, now you should have Yeah. asked this question. Why it is the None. same sentence having en on end? No, Yes. Right. seit 12 Jahren, schon 12 Jahre. Okay, so depending on the Yeah. preposition, the ending has changed. Okay. Yeah. Okay. Weiter. Vikram. We are Yes, sir. Yes, sir. Just uh, wir haben uns vor 4 Jahren kennen gelernt. Gelernt. Geler gelernt. Verb. What is the verb here? Kennen lernen. Kennen lernen. learner. Okay. To Yeah. know each other. Kennen lernen is to Learner. know each other. Okay. To know each other. Okay. Okay. This is the verb. Yeah. Kennen lernen. Deutsch lernen und Yeah. Deutschland kennenlernen. Okay. Yeah. Deutsch lernen und Deutschland kennenlernen. Learn German and learn about Germany. To know Germany. Right? Okay. Wir haben uns vor 4 Jahren 4 Jahren. Roshna, read it. Wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt. Okay. Kennengelernt. Gelernt. Gelernt. Yeah. So we came to know each other 4 years ago. 4 Sorry. years ago. Yeah. Okay, understood? Yes. Ich habe, Vikram, Ich habe Ich habe meinen Mann. Ich habe meinen Mann. Ich habe meine Frau vor yes. 17 भूल गया सर. Sorry. हाँ, यही तो. Jahren. 17 Jahren. 17 Jahren In. Huh? in Bern Mhm. kennengelernt. Kennengelernt. Right. Ich habe meinen Mann oder meine Frau vor 17 Jahren in Bern. Bern कहाँ है? Bern कहाँ पर है? किस कंट्री में? Germany. कहाँ की राजधानी है? जो मुझे ये बता देगा जल्दी से बिना देखे हुए कहाँ की राजधानी, इसको एक टिकट मिलेगा. नहीं पता है सर. ये दुनिया का वो कंट्री जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं. Bern हाँ. क्या है सर? अब स्विट्जरलैंड. ओके. Yes. स्विट्जरलैंड का कैपिटल बैन है. हाँ. कभी सुना नहीं था सर. बैन. ओके. Ich habe, चलो पढ़ो. Ich habe meinen Mann, ich habe meine Frau vor 17 Jahren in Bern kennengelernt. No more burn. Bern. This is not burn. Bern. 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 Kennengelernt.
Canaan Gelernt. Again, Roshna, don't make this mistake. This is not Canaan Gelernt. Canaan Gelernt. Learned. Okay? Gelernt. Learned. A. This A sound must come. Gelernt. Kennen Gelernt. Gele. This should sound gele, not gele. Gelernt. Gelernt. Canaan Kennen Gelernt. Gelernt. You must Kennen emphasize on Gelernt. this E. This E has to be very pronounced. Okay? Yeah. Gelernt. Kennen Gelernt. Ish. Next. Prashna? Ich habe sie an der Universität Universität. What? Universität. Why I am saying it? Because this is A and A. Rishitesh, this alphabet. Umlaut. Yeah, A umlaut is this, na? Yeah. So A. You see this A sound again here? Yeah. So this is Universität. This is not Universitat. Okay. Universität. Order Universität को शॉर्ट में क्या कहते हैं? Uni. Okay. Yeah. So ich habe ihn an der Universität kennengelernt. कहाँ मिले थे हम दोनों? Where did we come to know each other? In the university. Universität. Yeah. Vikram. Ich habe sie an der Universität. No Universität. Universität kennengelernt. Next. Ich habe sie an der वही है ना सर. नेक्स्ट चलो पढ़ो, उसको भी पढ़ दो, कोई बात नहीं. Ich habe sie in der University. अरे भाई on there. हाँ, इन कहाँ है वहाँ? On there. Universität kennengelernt. Richtig. Next. Wir sind seit einem Jahr zusammen. Okay, we are together for 1 year now. We are together since one year. Right. See now difference. किसी से आपकी जान पहचान 17 साल पहले हुई थी, right? Right. And now you see he's saying 1 year. We are together for 1 year now. So we are in relationship for 1 year, last 1 year. Okay? Zusammen. We are together. Okay? Yeah. Roshna? Wir sind erst 5 Monate zusammen. Erst 5 Monate? Just 5 months. We are together for just 5 months. Vikram. Yeah. Vikram? I think he has some problem. He's in mute. Yeah. हाँ पढ़ो. म्यूट करके पढ़ रहा था. एक मिनट. सर दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन. अभी आया? हाँ अभी आया. फोन कर. Wir sind schon 3 Jahre zusammen. Correct. Weiter. Ich bin verheiratet. Weiter. Ich bin sind schon 26 भूल गया सर. 6. Roshna. 26 Jahre
verheiratet. Vikram. Ich bin sind schon 26 Jahre verheiratet. देखो ये बिन wir sind ich bin you should know the verb now, no? Bin Right, or sir. sind are the same verbs, no? So Right, ich right. bin wir sind, it is not ich bin sind. Either ich bin or wir sind. Okay, Right. okay, next Vikram. Ich bin ist einen Monat verheiratet. Ich bin erst Erst einen Monat, पढ़ो, einen Monat verheiratet. फिर से पढ़ो. Ich bin erst einen Monat verheiratet. Richtig. Weiter. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Go Wir ahead, go ahead. haben vor einem Jahr geheiratet. हाँ, ich bin क्या पढ़ रहे हो? Wir haben vor einem Jahr geheiratet. geheiratet. Geheiratet का मीनिंग क्या सर? Married, got married. We got married 1 year ago. Okay. Ich bin verheiratet, aber ich lebe von meinem Mann. Getrennt. Ich bin verheiratet, aber ich lebe von meiner Frau getrennt. I live getrennt क्या था? Separated. Sorry, you were saying. Vikram, you are saying something? Vikram? I think we lost him again. I'm so sorry sir, एक कॉल आ गया था क्लाइंट का. Sorry. ठीक है. Ich bin verheiratet, aber ich lebe von meinem Mann. Getrennt. Frau. Okay. Getrennt. Getrennt. Was ist getrennt? Separated. Yeah? Separated. ऊपर दिखाया लिखा था ना? Separated. Right. Getrennt नहीं था यहाँ पे. था यहाँ पे? नहीं था. Getrennt भी होता है. ठीक है? Okay. Getrennt. Weiter. Ich war verheiratet. Ich war verheiratet, aber jetzt bin ich geschieden. But now I am divorced. Okay. Okay. Getrennt leben heißt to live separately without divorce. Okay. Still married but living separately, right? Right. And geschieden is divorced. So okay. This here separated is this. Okay. Yeah. Getrennt is separated, geschieden is divorced, right? Yes. Understood the difference between getrennt and geschieden? Yeah. Vikram, getrennt and yes sir. What is the difference? Getrennt is
separated, but not divorced, but living separately. Correct. And geschieden is separated. Yeah, separated by law, right? Divorced. Right. Okay. I may still be living together. I may be separated by law, but I am still living together, right? Yeah. Right. Okay. Weiter, meine? Meine Frau ist vor einem Jahre, Einem einem Jahr gestorben. Gestorben. Ich bin seit einem Jahr Witwer. Witwer. Okay, masculine. Ich bin seit einem Jahr Witwer. Meine Frau ist gestorben. Gestorben, died, no? My wife died a year ago. I am widowed. Right? Right. Now, same thing when it is said by a lady, what will she say? Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Ich bin seit 3 Jahren Witwe. Okay? Yeah. Right. Okay. Weiter. Roshna? Kinder. Ich habe keine Kinder, aber ich will ein Kind. Ich will später ein Kind haben. Später, later on. Ich No? will später ein Kind Haben. haben. What does it mean? I don't have kids, Yeah? aber ich will später. Later. Later. But later I would want to have one child. Yeah. Ein Kind. No? Vikram, same sentence. Ich habe keine Kinder, aber ich will. This one. Ich möchte später 2 Kinder haben. Understood? Ich habe keine Kinder, aber ich möchte später 2 Kinder haben. Understood? मुझे 2 बच्चे हैं. Ich habe keine Kinder. I have no children. Okay. But later I want to have 2 children. Okay. Okay. Okay? Okay. Weiter lesen. Ich möchte. अरे मैंने सेलेक्ट किया हुआ. Ich will keine Kinder haben. Und ich möchte keine Kinder haben. Okay. Will und möchte दोनों का मीनिंग लगभग एक है. Okay, I want, I would like to have. Okay. I would like to. Yeah. Ich möchte keine Kinder haben. I would like to have no. I would not like to have any children. Okay. Yeah. Vikram. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay, Roshna. Ich möchte keine Kinder haben. Ich. Next. Where should I add that noch? Ich möchte That is noch. the meaning, right? Yeah. Ich möchte noch keine Kinder haben, weil ich zuerst arbeiten will. Okay. Ich möchte noch. noch का मतलब है अभी. Okay. Im moment, right now. Okay. Okay. Im moment. As of now. Noch. Yeah. As of now. Right? Okay. Yeah. Ich möchte noch keine Kinder haben. I don't want to have children right now. Weil ich zuerst arbeiten will. Because
I want to work. Right? Yeah. Yeah. Vikram understood? Yes, sir. Ich möchte im Moment keine Kinder haben, weil ich zuerst arbeiten will. Read it, Yeah. Vikram. Ich Read. मैं पढ़ू सर? अरे आप ही पढ़ो, कोई पढ़े. नहीं नहीं, I thought ठीक है. Well, ich zuerst arbeiten will. अरे शुरू से पढ़ा करो सेंटेंस भाई, यहाँ से पढ़ो. Ich möchte am Moment. इम आम कहाँ है? Okay, कहाँ? Im Moment keine Kinder haben, will ich. विल कहाँ है? Weil ich zuerst arbeiten will. Correct. Understood? नहीं सर. नहीं समझ में आया? रोशना एक्सप्लेन. Yeah. I would not like to have kids now, but I will have after No, while job. means because. Work. While is because. Okay. Yeah. I want to have no children right now because first I will like to work. Yeah. Okay, understood? Yeah. विक्रम, यस सर. समझ में आया? हाँ सर. क्या समझ में आया बताओ, करो एक्सप्लेन इसको, हिंदी में करो. चलो तुम. मतलब वही है कि मैं अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए. करेक्ट. पहले मुझे काम करना है. करेक्ट, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट विक्रम. Ich habe eine Kinder. हाँ, कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा, पूरा पढ़ना है ये. Ich habe सर, ich habe और उसके बाद ein kind. Ein Kind. Ich habe ein Kind. Wir haben zwei Kinder. Ich habe ein Kind. Wir haben zwei Kinder. See, this, you know this meaning of this slash? Right. Yeah. What is the meaning of this slash? This is ich habe or wir haben. No, what is the meaning of this slash? Or Either you use this or you use this, right? Right. Ich habe ein Kind or wir haben zwei Kinder. So these are two sentences written under one. Do you understand this? yes. Right. That is why it is marked as red here. So up to here, this is one word, and from here, this is another word. Okay, optional. Either this part of the sentence, this part of the sentence, or this part of the dash, right? Yeah. Right. So you have to read it like that only. I see you people are making a lot of mistakes this way. Now read it correctly. Ich habe eine कहाँ है? आईने कहाँ है? ein Kind. Ein Kind. Next. Wir haben zwei Kinder. Richtig. That's how you read and interpret this dash, right? Right. So now read it properly. Okay, next. You understood this one? Okay. Read it. Ich habe ein Kind. ठीक से. Ein Kind. Aber keinen Partner. Okay. Ich habe einen Kind, aber keinen. It is one word. Okay, from this it is one word.
Ich habe ein Kind, aber keine Partnerin. Right, sir. Okay. Ich habe ein Kind, aber keinen Partner. Understood? Yeah. Understood. Okay. Roshna. Ich bin Ash- allein Allein. Allein. Alleinerziehend. alleinerziehend. Erziehen. Was ist erziehen? Erziehen means to erziehen. क्या होता है? बच्चों को पालने को क्या कहते हैं? बच्चों को bring up. क्या कहेंगे? Single parent. Yeah. Right. I am a single Ich parent. Alleinerziehend. Erziehen क्या हुआ? वर्ब क्या होगा दीदी? alleinerziehend. क्या होगा मीनिंग इसका? इंग्लिश में बताओ भाई, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या होता है. कौन बताएगा देख के? Single parent, right? Erziehen. Erziehen. Erziehen नहीं है, erziehen. Erziehen. Sorry. Single parent. हाँ? टू erziehen का मीनिंग क्या होता है? erziehen का मीनिंग बताओ अंग्रेजी में. रोशना. Single parent, right? erziehen का मीनिंग बताओ. इसका मतलब होता है सिंगल पेरेंट. ये है सिंगल पेरेंट. Erziehen मतलब raising. Raising the children, right? To raise, right? हाँ सर, गूगल किया है frankly. हाँ, to raise, right? Yeah. Right. Ich Understood? yeah. Ich bin Ich bin alleinerziehend. alleinerziehend. I'm a single parent. Ja, ich bin alleinerziehender. Ich bin alleinerziehender Vater. Ich bin alleinerziehende Okay. Mutter. Mutter. Okay, understood? Alleinerziehend is single mother, right? Ja, ja. This is single father and this is single mother. Mother. Understood? Yes. Any doubts? Problem? No. Something you No. did not understand? Got it? Vikram? Yes. Yes sir. Okay, good. Next sentence. Mein Uh-huh. Mein Sohn heißt Tony? Toni und ist Und ist 3 Jahre alt. und 3 Jahre alt. Right? Ja. Vikram? Yes sir. Meine Söhne heißen und Ja, बताओ, नाम बताओ. meine Söhne heißen Rudra Okay. und sind अरे ज़ोने का मतलब है कि more than one. Plural. Okay. Zone is singular. हाँ. Zone is plural, ना? ओके तो दूसरा भी है एक्चुअली में. हाँ तो बताओ ना. तो इसलिए तो तुमसे पूछा. शौर्य SHAURYA शौर्य. Yeah? शौर्य. यस शौर्य. Und sind एज राइट 5 राइट. सही लिखा है सर आपने. अरे क्या बात है. ये लेकिन सिर्फ नाम उल्टा हो गया, मतलब 9 and 5 है. कोई बात नहीं. Meine Tochter heißt okay und ist und ist
Okay, this is an exercise. Actually, this is an exercise for you people. Okay. Yeah. चलेगा, ठीक हाँ है सर. बोलो. Got it? कैसे करना है इसको? कैसे पढ़ के क्या करना है? विक्रम हाँ, बोलो. ये हाँ जहाँ 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 पे आपने ये डॉट डॉट किया वो फिल इन करना है. हाँ. ठीक है सर, ठीक है. अभी तो एक ही बचा है उसमें. Okay, next. Mein Sohn. Mein Sohn geht nach zur Schule. Okay. क्या मतलब हुआ? Yeah. Understood? What is the meaning? What is the meaning? My son is going to the school. My son is still school going. Noch. Noch means still. No. No? My son is still school going or still going to school. No? Yeah. Meine Tochter studiert an der Universität in Bonn. In Bonn. Why it is written in bracket here? Mm. In bracket it is written optional, because you can say he is studying on Delhi University, or you can say on the university in Delhi. Okay. Right? Yeah. So he is studying on Uni Bonn or Universität in Bonn. Understood, Okay. Vikram? Yeah. Yes sir. Okay. Like he is studying in Pune, in the university in Pune, or you can say he is studying on the Pune University, right? Yeah. विक्रम सर समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है. Okay. Listen, Vikram. Unsere Kinder wohnen noch bei uns. विष्टेश, क्या मतलब हुआ? Unsere Kinder wohnen noch bei uns. नॉक क्या था? नॉक. Noch still. उनजरे. Unsere सब भूल गए तुम लोग. किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा. हाँ सर. रोशना. Our children still live with us. Right. क्या Us. बात है. Uns is us. Our children are still living with us. रोशना, ये गेस था या सही में आपको पता था? Huh? ये गेस था या सही में आपको मतलब मीनिंग पता था? No, I just know the meaning of few words, so Okay. I use You're that. just trying to connect them and just trying to guess. Okay. Great. Yes. Trying to put two and two together. Right, sir. That is one of the way to look at it. No, still it is better than us what we did, sir. Correct. Okay. Am 9 Juli 2010 तो अभी नहीं आएगा. रोशना, read it. Am 9. Juli 20 und 10. 2010. 2010 ist unser Kind geboren. What is the meaning? On 9th July 2010 is our child's birthday. Our child is born on 9th July 2010. Yeah. See, if you try to translate it sentence in English, you will not be able to make it. Because in English you don't start on 9th July 2010 is our child is born, right? Yeah. So
you have to understand the meaning, because German cannot be translated as direct sentence in English. Okay. Yeah. Right. Our child is born on 9th July 2010. Right. Yeah. So don't be confused. If you are not able to make direct sentence in English, you have to understand the meaning of the sentence. Okay. Yeah. That is why I try to always say, don't translate it in English. Okay, try to understand the meaning. Okay. Yeah. Vikram sir, Yes sir, yes sir. में आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ लाइन पे आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. हाँ चलो, रीड इट विक्रम, नेक्स्ट सेंटेंस. Ich ich bin im 7. Monat schwanger. 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 Schwanger means pregnant. Okay. क्या मीनिंग हुआ? What is the meaning? I'm 6 month Correct. pregnant. 7 month pregnant. 7 month pregnant. Right. 7. Ich bin im 7. Monat schwanger. Correct. Yeah, that's right. Next. Im März bekomme ich das Baby. Ist ich das Baby. Baby. Ich ein Baby. देखो, das is used for Kind. So ich im März bekomme ich das. Okay. Im März bekomme ich ein Baby. Okay. Or im März bekomme ich das Baby. Okay, understood? Or kriege ich ein Baby. Im März kriege ich ein Baby. Understood? Yeah. Kriegen, bekommen. What is the meaning? Become. अरे नहीं भाई, to get. Bekommen, Okay, kriegen का मतलब होता है to get. Okay. Okay. Bekommen, to get. To receive, bekommen. Not become. Kriegen, to get. Okay. Yeah. Im Juni, Roshna? Im Juni habe ich wir ein Kind bekommen. Im Juni habe ein Kind bekommen. Ein Kind bekommen. Im Juni habe ich Im ein Kind Juni bekommen. habe ich ein Kind bekommen. Im Juni haben Im wir ein Juni Kind. Im Juni haben wir ein Kind bekommen. Understood? Ja. Vikram? Yes, sir. Okay. Read this. Vikram. Wir haben auch ein Haustier. Haustier. Wir haben einen Hund. Katze. Eine Katze. Einen Hund und eine Katze. Haustier क्या होता है? Yeah? Pet. We have ein Haustier. House क्या है? House तो आपका घर हुआ ना? And tier is the animal. So, okay. Home animal. So, wir haben auch ein Haustier. We also have a pet. Wir haben einen Hund. Hund क्या था? Dog. Dog. Und eine Katze. Eine Katze. Katze क्या है? Cat. Cat. Very good. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो हम रुके फिर यहीं पे? Yes, sir. Let's stop here. I'll share this document. Okay? Okay. Please, sir. Yeah. Please. I will share this document and then you do practice. Okay, now please
Next time when we meet, you please revise our last papers. Okay, watch the old Okay. videos. Vikram, now you have no Excuse, sir. yeah. No excuse. No excuse, sir. Your Now I income am tax done filing with is my over. audits and all. Your income tax filing is over. But now you Yes, will sir. say now Income tax March audits and all. 31st is coming. You will be busy with advance tax. No, sir. For all those matters, I don't need to be getting. I don't need to get involved because my team looks after that. Okay. But only in case of audits, I need to get into that. Okay, fine. Okay. So now you need Yes, what sir. you do first, revise all those old papers. Okay. Yes, yes, Yeah. yes. I'll do that, sir. And then read this document properly and thoroughly. Okay, do this Yes, sir. exercise. Do this exercise also in the last. Okay. Okay. Yes. Yeah. Please share this document, sir. Yes, I will. I'll. I'll share this document. I will share this document. No Yes, problem. yes, sir. Sure. Okay. So Okay. Yes. file save. Okay, I will share this document. Okay. Okay. Yeah. So, wann treffen wir uns Thank you, sir. wieder? Wann treffen wir uns wieder? Wann? Okay. One day to meet when? on Friday. Freitag. Am Freitag. Wie viel On Uhr? Wie viel Uhr? mon. 2 und Okay, 19:30 Uhr indische Zeit. 19:30 Uhr indischer Zeit. Ja? ja. Oder um 15 Uhr deutscher Zeit. Ja. 15 Uhr. Ja? Ja. Okay. Dann bis Okay. Freitag. Ja. Auf This Wiedersehen. Freitag, sir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.